Asia Vilingi wa Mauvoo. Ni saumwe na nisu wa wiyo nina wikwatio kana ni watindanesa wakatano wa umundi matuku 25 mwaini we 10 mwakani wa 2024 ina ndio tuongea muvyano ndwa kusakwa motongo ITV ngwatone ya mukamba kwithwa kiseze cha kuicha ukumanithia kila evinda katwamba kunengilelia Mauvoo ala tukumbanisie ateo kwa ukuve. La tukumbanesie ni pamwe na asili atatuma makuani kulea mayive tanga ikuwa nini ya kung'uthulwa kuma ofisini kwa Rigathi Gachagua. Muyumbe wa Kitui East Nimrod Mbai kukwatilila muungamo wake wa ukona kula kuvetanga Rigathi Gachagua utongo ini. Moneni wa Governor Masaku kwenda silikali dhinikie utese yitina wa siko sia uwa ni kuongeleka muno. Na tongo imama kanisa mwingi ukulia kanisa ukwadane na kunena na wasiomwe kutetea mwene nthi. Vilingi wa Mauvoo. Ni naudhocha tukwatiania ngina muthia nyenita wa Robert MUTUKU na Kesha Rondinda yatwala Mauvoo wa kwanzia ya meko tunengelele maoni maku kwa ilitetu kenda imwe itano. Na tuambia Mauvoo maitu ni kana munini wa musumbi mungudhule kuma utongo ini Rigathi Gachagua kwa ivinda yingini wakwata ukuno itina wa asili atatuma makuani alame kuidhukise kuani ya kungudhulwa kwake kuleana na ukulio wake wa kwenda mevetange kwani kwa kila ukuweta taukona atekwata akikumanwa na unyanya wo na amwe matongo ya nene silikalini kikaloki cha asili atatuma makuani yuki kwatiwa kwambisya kuidhukise kwani ya Gachagua kwi wakili wa chumwa tuendete na valambiki ya Gachagua utaisa kusinda ukulio ona umwe uthaki tiembe wa kikaloki na vala wendeka atunge kwani yeko tini kethi wandani ani wani asili asadatu kuema kuivetanga Benjamin Mwaka nukuelesyo. Ni ukuno savali na ivinda ingi kwa munini wa president unavetangwe kithilani ni mbunge Rigathi Gachagua wala ukuli wake wa kwenda becha asili atatu ile kwithukisia kwani yake ivetange ofisini yuwe kwetheka asili atatu mama kwani ni malumilelia ni mekuende ya kwithukisia kwani ni ngina muthia. We now wish to restate that given the public interest in this matter and the need for expedition coupled with the urge to balance the interests of all parties, we shall also give further directions on the way forward. Consequently, the following orders do hereby issue. 1. The applications for recusals are hereby disallowed. 2. The petitioners are hereby granted leave to file and serve amended petitions, if need be, within 5 days of this order. The respondents likewise are granted leave to file and serve amended responses, if need be, within 5 days of service in B above. Kwe iyo ngaliko skatani nena lumilelie maina mwiki ono silua majaji atatu rima konanya na unyanya na amwema ene yanda hanene kwani nere na kukilia mokule ulua uyananu na wethianua aki husilini wo. And therefore the accusation, and we are saying we were not treated in a temperate and judicious manner. The petitioners and their advocates. If at this time we have some people who feel very strongly in camp because they may not get justice before you are told, please walk out. Don't continue to get the truth. So for that reason alone, please accede to recusing yourselves so that another bench can be set up to adjudicate those issues. So I thank you. Uchuo wanengana uthei kwani kwambia kwithukiwa vala asilia mekwatwa kuika landu wa keli ukite muthenya ula koti ingi kethuesia yigwe muno gukonya uchuo na mwelekeo wa kuungamia kwithwa kithitu kwa munini mwa wa president Professor Kithure Kindiki. In view of the nature of the pending applications for conservatory orders and those seeking to discharge, review and set aside the conservatory orders in cohort 2 petitions,
we hereby direct as follows. The applications seeking to discharge, review, and set aside the conservatory orders shall be deemed as responses to the applications for conservatory orders. Yuasili atatu mama kwani manenga na mwananga likoskata ni kweke ya vilu ya uchuyo pala kwiyo Gachagua kwisila kwa mawakili make unalumililie no kweke ya vilu ingi kukonya wailu wa uthukumwa beje aiweto nyuviwayo uyate ya miao na katiba. The said applications in one above are hereby fixed for hearing on 29th of October 2024 at 10 a.m. in this court. Leave to appeal is hereby granted. Vilingi wa Mauvoo kumava kauntini ya Ilovi. Nita wa Benjamin na Mwakam. Muyumbe wa kitui cha umiloni wa Sua Nimrod mbaye ni wakwatelela muungamo wake wa kukona kula ya kumvetanga munini wa Musumbi Rigathi Gachagua kuma utongo-ini vala wetakana kuvetwa kwa munini wa Musumbi kuma kivilani kuyesa kusia maendeleo kilioni mbunge cha Kitui East mbaye ingeni wathingilila kana itambia yake ni ya kukwata mbaumo walenyo na wendi wa Musumbi William Ruto na ula wa muweta tawe mwene kitina cha maendeleo vandhi ya Kenya. Onesimus Chalo nukuelezea. Muyumbe wa kitui cha umiloni wa Sua Nimrod mbaye ni wawetakana na kuendea kukwata mboma wala nyuma Musumbi William Ruto bamana kuthukuma na serikali ya Kenya kwanza vala wetakana itambia yake ya kuthukuma na serikali no kana kilio mbunge cha kitui cha umiloni wa Sua kikwata maendeleo iweta takikalite vinda ya sakita kukwata maendeleo mbaye aweta ukavindani kalwa kwa manana enendi sokoni wa Kabati ulawi mutitu kuna nisa vata wa maendeleo vala watetea muungamo wake wa kukona kula ya kumuveta munini wa Musumbi Rigathi Gachagua kuma utongo-ini vala wetakana itambia jiundisa kuvingi sothukumu wake kana maendeleo kitui cha umiloni wa Sua. Kuna nata enendi ma Kitui East ni tuigwanite na nitwanena ni monona asima kwa bano ithibe maendeleo yala tukweta na ndisi mulo tunenge maendeleo yaso ni William Ruto na ba zombe mwitika MCA nuwa UDA, MP nuwa UDA, President akune William Ruto UDA. Pa hiyo ndo tamba kwethwa ati serikali ni ya William Ruto na nwende na twete ya maendeleo kundi na ituku wayo lutu leo mkwate ya koko kumundu wonze wende toste na William Ruto ithi kwitu teambata kwarana nake na ndu gwitu wa kisiasa ende mundu wonze kukwata William Ruto koko ni mundu witu twinage tu mukwata koko na kuna juti tokea kuone ndise kuya na makwazia wo chama ke chama cha mukamba nini uzu kwitu ni takataka chama kitetha siando kila kitetha siando ni serikali na nundu tutaruma Kitui tu serikalini na ni twende ndo nasaidika ithi tuipo na nuo kuona miswada ila ya serikali ikuka paundo tambo pinga na paundo nambo pinga na anduma kwa ni manenge mwana wa kulia kupinga miswada ya president so ya dolange monena uzuo no lani ta kutu na nimende na kutu yendi kwiga ingi kumana na uvungulu wa muwolo kusito kisioni ki muyumbe mwekithisia enende kukwata network ya simu na ila ithitu imanyamasi muno vala meuterika ni itwisia network sokoni Sua Kabati na wa Imomba na ila yende na kwikiwa ni kambuni wa mekumukani wa Safaricom nokana kwa ilanja mekumukanilia kilioni mbunge ki security muno na police station ya Zombe ibagube police station ya Muturi ibagube lakini baatu apate na network connectivity na netu na neni na Safaricom na manetikila kutwikia nimukuwa na mast fire ni akiwe nimu connect before December with anama bane makwata network no with anama kone simu polisi Zombe kana polisi Mutito with ya osesei ne no watu manwa neza kisione kino nano nimeko thineka ona wiya uveti na kutambuka skulu wa Kibulanyo wa Kabati wana hospitali munini ulawi sokoni Sua Kabati ni wakilisia enende kukwata stima kwa ile masomo bona woiti ndeni wa hospitali tuna nengwe stima kero chambe nengwe substation ya Lower Kitui East ile kwa Zombe with te kuna simu mwenge kana kuna simu Kitui tutethezo sinu sia mwaki twakaba ya Zombe substation ya stima. Number 2 lelo umete Zombe wathi Mutito nwekiwe lakini we kwa wena mathina so niteneki ombeza sia ku correct mathina ala maibo kuma Zombe town mpaka Mutito town nundu twina institutions nene si lelo nono
tina andu ingi melelu nono na twina transformers 10 ila cialete kwikiwa kenda within netweka ila rural electrification na twa maximize kila transformer within twapikia ona misi yitu ni akwata stima. Tidi vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kumakabati mutito kitu cha mroni wa soba kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Atongoi vandi ya Kenya nimende kama dhinikia na metoki thina wa usese ula uende na ukosi wa isioni siku dhukanyo na siku sia uwani kaende ya na kuongeleka kwa kilungu kinene muno unikwenana na munini wa governor Masako Francis Mwangangi ula waelesia kana atongoi mailite kuthinikia thina uwa mugo vandu va kunena nisia siendu ingi itena uniko munene kwa mwene nthi ta kuongelanga miaka ya udhukomi. Daniel Mwongela nukuelesea. Munini wa gavana kauntini ya Masako Francis Mwangangi ni watu la muti silikali nene kusilame vyani yayo nundu wa kwema unenga NND usaise yula wailete dawete kanasi kusia NND kumwa thayu nisiende na kuongeleka kwa kilungu nene undulani usenyo muno. Niseme ya kwamba wakati huu ni wakati mgumu kwa taifa letu. Kwa sababu gani? Tumeanza fivo ama mauaji ama forced disappearance of citizens, jambo ambayo haijakuwa kwa muda mrefu. Kenya being a democratic country, we do not expect the kind of mysterious deaths that we are seeing. Please our national government, please secure citizens of this country. Itakuwa ni jambo la maajabu sana kuona kwamba tunaenda kutafuta wawekezaji nchi za nje, tunawauliza wale walioko katika taifa letu waendelee kuongeza ama kuexpand their businesses, ili hali usalama hakuna. Hilo si jambo la maana, kwa sababu unaona senior managers in our country, in our corporate world wanauliwa. Tunaona watu wanakuwa abducted, wanauliwa na wanatupwa, miili yao inatupwa sehemu mbalimbali. Hiyo kamwe hatuwezi endelea namna hiyo kama nchi. Lazima vitengo ambazo zinahusika na usalama wa wananchi wetu na mali yao zifanye kazi yake. Wevindani yuni wenda silikali yu yembe mavata ma NND tamaunduma usesei maunduma uwiti vandu va kunenesia yulua kuongela miaka ya utongoi na kungundela na ivelani. Na that is more important than the impeachment, the useless impeachments we are seeing around. We cannot continue as a country tunazungumzia maneno ya kuongeza taamu yetu tukue kwa ofisi, ili hali wananchi wanahangaika na usalama. Hii ni jambo haifai. Tuangalie, let's get our priorities right as a country. It is so sad. Tunaongea leo maneno ya impeachment, tunaongea maneno ya kuongeza taamu yetu na si maneno ya kuangalia maneno ya mwananchi, vile mwananchi anaumia. It is so shameful as a country. We change our strategy, we change how we are governing, and we are there to the constitution. Ikiwa kuna amri imetolewa kotini, ni vizuri serikali itii, kwa sababu ikiwa haitii itamaanisha nini kwa mwananchi wa kawaida? Sio taona hata watu wataenda kotini na watu hawatatii. That becomes a banana republic, a lawlessness in our country. So the top leadership, even at the county level, at ward level, at national level, please stick and respect the constitution of this country. Hilo ni jambo la maana sana, ndio tuweze kuwa na nchi ambayo wale wameichukua mahali wameichukua walichukua nchi. Saa hii hiyo nchi inaendelea kwenda chini. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumuvanza wa kanisa wa Cathedral kauntini ya Masako. Amwe matongoi mama kanisa kuma kisioni cha mwingi ni mawe tatavena vata wangwatanio ya makanisa vandi ya Kenya kukilia wasia na kunena na wasia umwe na muno ivindane yemeweta vya Kenya tarie kumbelitwe ni madhina muno atongoi ya nimeweta tavena vata wasia wa makanisa kukilwa nikana kumatetea NND vala meweta kanisa tawina kianda kinene dhinu wa kutetea NND Lina Musangi na livoti.
Atongo yani maweta kananze ya Kenya ni kumbilito ni madhina kauta. Uivola wa uiti valene nze mengi mena kiyokea kukwata uiti mwelu iti na wa NHIF kweka udhukuma. Na valono yu system zao ya SHA itanambia udhukuma kati wa madhina kivadhuka nyo. Wedugizia teyo nene bandu beta wa Mwangeni. Nikakuta kuna shida nyingi. Watu wanaongea. Wanasema hii kitu hawaielewi. Mayu kimana. Kwa hiyo kitu kisha SHA even president ndakakisembedye mituki tuilea maundu mevinduka twende maundu twende kuvinduka lakini nani kabala let him go slowly ndakasembe baibandu twende Kenya baibandu twendete na Kenya ilio ndetu inathina baina mundu ina mbesa na niti kwenda president yako ni sindu no taratibu pole pole. Wachauni mauweta kana movango wa serikali wakuteye moya mali ya serikali kuyadani ta movango tena usio kuyenenzi. Vula madhingilila vata wa kanisa kukilia wasia na kutetea mwenenzi. Nito ulea nze yito ikuotueka mutabo kuwa kontroli wane nze ila ingi. Undono wenzo ni muno na nengu kulia musumbe aswane ya ingi na ingi. Na ndongo isio ndesi ya makanisa siyetekele kunena na wasio mwani kwithia ukethia we undu wenzo ni muno nze yito yotabwa na atongo ima kanisa makiletie nondo ngai no tutumite na no tunengete mandate ya kusisia na kulunga konze kula kutonya kwithia kukwenda kulikadhina nze yito ne kulikadhina likadhina na nethina utakauma mituki netwa ile kukela kanisa yokele mapasta mabisho meko kilia meke kusia yesiandike dinai pena mabisho mebo senior clergies more senior than us meka kilie mo kilie wasia manene sindu ino kanisa kanena na wasia umwe sindu sia SHA sindu sia ndani bingi na ukethe watu atuika ngombo nondo tukethe watu tena binya wa kwiyatha ona nibe bika bandu wesethia nze hito ya Kenya twethi watu tena freedom ya kwe control kana kwika maundu maitu kwa une umwe katika atongo hii ala metekelie kuungama na musimamo mwa wa kulea nze hito ionenganwe na musume na abunge maitu umalukia ima wasia na sisi ya ibasa ikaiko sisi ya ba muthenya wa umundi sisi ya ibasa nze hito ndiende enesa na no twetekela tungame na musimamo umwe onetha kwina thina sisi ya inzia ingi badara tiko thosia nze na kenge ona nikitotongo imonde mama kanisa mwitikile kunena na wasio mwekana vainze kunenganwe na vai industry onemwe ya ilite kuthoeswa andu manthe sianza ona Guripota Vilingi Mauvoo kuma mwingi kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Kongi ni kana musumbi William Ruto yuweta kana ndeisa kuitikila mwane kwa kusiwe katikati wa Kenya na kana aende na nskayo siya kumakwatania aidhingilila ni chukitumi unosi ya mwema minister kuma ngalekoni ya uli kulika silikalini yake. Ainena kuyatukana chadhini chakutani ya kivyo. Ruto ni waweta kana ivinda ya ureti wa mwaniko ni the loom na yuni ivinda ya Kenya kukwatana na kusonga nambe kwa vamu. Arts and Heritage pamoja na Wizara ya Utalii na tunakuwa chaired ama Mimi niliamua ya kwamba hatutaki Kenya ya ubaguzi. Hatutaki Kenya ya migawanyiko. Tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Turkana. Sawa sawa? Mimi niliamua nikasema nitatengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na nimechukua mpaka na mawaziri kutoka sehemu ya upinzani. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Turkana. Mnasema mnataka tuunganishe Kenya ama mnataka tutenganishe? Tuunganishe ama tutenganishe? Hebu nione wale wanasema tuunganishe. Kwa hivyo tumesema hatutaki siasa ya ukabila. Hatutaki siasa ya migawanyiko. Hatutaki siasa ya ubaguzi. Tunataka tuungane kama watu wa taifa moja, taifa letu la Kenya. Na nimesema kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, nitafanya bidii kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Ndio nguvu yetu na mipango yetu tuelekeze
kwa kuhakikisha ya kwamba tunazalisha uchumi, tunazalisha nafasi za kazi, tunaondoa njaa, tunahakikisha ya kwamba vijana wetu wako na ajira ili Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Sisi tungependa kukaa na wewe. Tungependa ukae naindi musiaisi atwenda kwigwa woni waku yulu wa Mauvoo maitu kwisaraili tukenda imwe itano nona mundu kwasia ni mulo kamende mbilini akasia mbai aeke kukita munini wa Musumbi nondo ni chama kimwe na utongo iwo wa UDA wilia u na kwikuna kithui ni kindu kithuku mbe wa ngai na akasia ndi ngai ni munene no aete mwane kondini wa utongo iwo nondo wa medho ima NND ni mulo kamende kumanga likosia mbilini kanguno na indi tena unengelelia mawoni maku tuamba kuthio mwavanini ndosio kitheti na Mauvoo mbenge tukathivasa ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na inengo nenda kukethia na ndio thocha ndeni wa kilungu cha inengo wa katano wa umundi ukakeia kabwau uni mwiyo mundu wiyaikasia we mwene wayethia wachambaite kana kuwatuthi na kwa uwa mwiyo ti kindu kilaisi uyisa kumila upingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombende nondo na kemze by the end ngewaisi wasola saingi noka akethia badala ya kusoma na watoto ni kusola lakini ni wao kindu geni sikuma tondo nende nyeta mundu nende tori wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usionekana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala opamwe na kukwalanilia mesa na nene mwalimu wa Max hapa ni wapi lanu kiye motongoi no ndongotani ganga kwa raha zangu kamwele kaka nini vitu niko kena akili ino yansindisio mbetu kona va nekalanzi mwalimu endene iwe nabweka ngwamvyo musona embosa emboa inengo sio mbetu ava kinengo nikiete ae mundu nguma na kukwambatia kimikalile komana na salshabeti wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwambe ya saile na ndatika miongo ena sia wiyo tutetheanesie kumilia na kutambua inengo kivathukanio niva Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kila wachumwa siaungama saa umwe wa kioko dhini wa kilungu cha tuadhimwe ni uboya shitwa ni ya Yesu Kristo pamwe na itau pamwe na maumishi maana mwenu na etua mwenyu na ashia imaku undo na vea shimame na ashia na imwe ni uboya yoba ngai au komboe na kimena jamushi vala elika na atatu umombanite isiotwani ya ngai nake evo hautangie na kiu jamushi hautangie na kimudia jamushi tukwate chao ya chavevo vamwe va Mutongo TV tuikuete utavanya wa Bishop Lazarus Musyoka ula utongoesie kanisa wa ATG ula withia wa dheni wa hall ya KFA ila jiva kuvi na Huduma Center na Isianitie na vengi wa Equity ATG Machakos where divinity meets humanity. ni na ugocha ingi twendeye na kumanithia asiyalame na siana siungua kisomo cha CBC kaunti ya Embu ni makule serikali kuislamu vya wa kisomo inengane Mauvoo mena udhiulu wa kisomo cha grade ya kenda kila kikwambia mwakani twendete mainina skulu ni wa Joyful Kids musini wa Embu asiyani maelesea kana mekivinduni kukonia walanio umwe wa kisomo cha CBC na kana serikali thitwe inengane Mauvoo ndatikani ya muthia na kuvuvwania asiyai Ben Musau mkuelezea mainene ya skulu ni umo wa kimbene kavindani kakwi kiwango vya kwa manyiwa asiye ya merera kwitha methi ito mateo kwa tovo mwenu yulu wa kisomo cha mutalatala wa CBC. Lack of enough information from the government because there's a lot of uncertainties as from yani what will happen next, transitioning from grade, for example grade 8 to grade 9
we are not sure how that process is going to be like. So we are not even sure what to tell the parents. So our prayer would be that the government would be more forthcoming with information so that it's very clear, even when we are communicating to the parents, as to what they would expect of their children. Asiye yamewera tamethite kivinduni ulwa mavuku ala mailite kuwa ovamwana maundu angi kisomoni kuyamanyiwa ma grade 9 alama skulu ni sia junior secondary. Ile ambaye naweza omba kama mzazi ni kwa serikali iweze kutushikilia sisi kama wazazi na pia wale ambaye wako na mashule na haswa haya mashule ya private school na hata yale ya public, kwa sababu tukiangalia hii system mpya ambayo tunaita ya CBC, tukifika pale mwisho, darasa la mwisho ambapo saa hizi ndio imefika, unakuta kama wazazi tunakuta hatuna habari kamilifu kutoka kwa wizara ama kwa wale ambao ndio wanasimamia mambo ya elimu, ambayo inaweza kujulisha na iweze kutupanga sisi wenyewe tuweze kujipanga kukiwa mapema, ndio watoto wetu waweze kupata masomo kwa njia ambayo inastahili. Oingi meweta ila uvo waselegwe kuma kwimuvia wa kisomo asita methito maikoneka na mono alama skulu cia misini na alama wenda muvia wa kisomo kutetheisa maskulu ma serikali uvamwe na alama kimbene maunduni ma mathau ni kana kweya inengo. Pia tunaomba serikali, especially through our Minister of Education, Bwana Ugamba, atusaidie tuweze kupata vitabu mapema, kwa sababu unapata wakati mwingine wazazi wakienda kununua vitabu kwa bookshops, hizo vitabu wakati mwingine haziko, ama ministry inachelewa kidogo ku-release the list of books zenye wazazi wanafaa kununulia watoto. Unapata wakati mwingine ukienda kununua vitabu zikiisha. CBC pia iko aligned sana na mambo ya michezo. Tungeomba pia serikali through the Ministry of Education pamoja na Ministry ya Sports waweze kushirikiana pamoja tuweze kusupport watoto wetu kwa various sports. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV, nye tawa Ben Mosau. Serikali ya kaunti ya Mombasa ni yende na kusevya walani wake miao ula ukutethesia kwa ilia maundu mautandithia musini usua Mombasa. Minister wa maundu mautandithia utalii na kithi wa kaunti nisu Mohamed Osman niwawetakana mena muvangu wa kuikia sa imwigwano na ngwatanio ya utandithia ya Chamber of Commerce kana KNCCI ni kana kuthukumana kwa vamwe kwa ilia utandithia. Angelina Muse na Mauvoo. Minista utandithia ya utalii na sithio va kaunti ya Mombasa Mohamed Osman nukuwetakana walanyo uvanite kwa ile maundu ma utandithia na kukili atandithia anini na alama thiukasia maliyo malelu na ala nimbe wa 10,000 na kukwatiana na mivia kivothukanyo kuikithia ni makwata mikovo ni kana kwiyukilia. From last year you've seen our OSR on source revenue moved from 3.5 billion to 4.4 billion. So that's a big stride, and that's all because we're able to interact and work with the business partners who are in Mombasa. So in that accord, as a CC for trade, there are a lot of things we are doing. I'm putting up a legal framework to come up with the bills which can able to help the business people to conduct their business. There's a bill which is now going to the county assembly. It has passed the public participation. That is market management and street vendors bill. That's the bill that I want to bring order and sanity. You see, we've done our mapping and we have found that we have around 10,000 street vendors in the street. And these are informal traders. And our primary objective is to grow these street vendors from where they are to formal traders. So ingine kuwetakana ni makufikia kukwatiania na ene yanda kivothukanyo kuikithia ni mavatha isio si mwanya na ila matonya kutoa isia biashara sio. So that bill tried now to avert that one. That you can see traders now doing trade everywhere in Mombasa. For us as a county, once we have that bill, we are able now to have zones. We have a vending zones where we can allow the traders now to put their wares and sell it. That's where we can give them support. There's social minutes to it. There are areas that we call as restricted vending zones. Those are areas that we can allow them to do business, but within a time frame, from these hours to these hours. There's an area where we are going to call it non-vending zones, either that will not go, they not go and do business, like in the CBD.
it is an area now it's going to be a restricted non-vending zones where they cannot do business because Wanauyo serikali ya kaunti ya Mombasa ni kufikia kukwatiania na ngwatanio wa kiutanithia va Kenya kana Kenya National Chamber of Commerce uvonge wa Mombasa kuikithia ni maili ya maundu ma utandithia. Basically, we just bringing together the business community to open up, talk, have a candid conversation on what is going on around Mombasa. We are also emphasizing on, embracing partnerships in their business journeys and also try to get use of innovative ideas to navigate their way around their business endeavors. So that is what we have basically today. The chamber is playing a critical role, especially with partnering with the Mombasa County government in just trying to ensure that we are creating a very conducive atmosphere. But we are telling the business community that we also need to hear them more, just to be able to appreciate where they are coming from, the challenges that they are facing, and how we can overcome them together. That is basically the gist of the conversation that we are having today with the business persons around Mombasa. Ilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ofisa munene muvyani wa kinandu serikali ya kaunti ya Masako Julius Kasanga ni wemilwa kotini wa maundu maudhukumi musini wa Masako kuelesea niki serikali ya Masako itavita dhukumi alama andikitwe ni serikali mbituku na Mauvoo toba dhukanu na meao na madhi kotini masinda ikuwani yu na koti watu wa Mauvoo kimanza chambe wa milioni mana eli. Kasanga au milite mbe wa musilo makuwani Ibrahim Ogaya ni wenda serikali ya kaunti ya Masako yongelwe vinda ya kuivambesa isu aiweta serikali nene ndidhi ile chambesa kwa serikali ya kaunti kwa ivinda ila ya ilite ikwani ikethukigwa ingi kwa matuku 29 mamwa itwendete wa 11. What we had agreed, and I can read the minute because they have been filed in court, to show that they are not sincere and they have made various promises which they have not even at one. They have not even for the last 4 years budgeted, put this money in the budget. Then we are likely to be here in this circus for long. So it is very hard for them to be trusted. So what I'm saying is that this is what we agreed. This is what was their suggestion. This is the last paragraph. This is a paragraph. This is minute 3/08/2024 submission by county government. So they are proposing to pay in 4 years. But this month they were supposed to pay before the end of this month. 20 million. Where is the commitment for that? So are you able to comply with the first installment? When we are described? Your Honor, it's public knowledge that the county's revenue allocation act is not out. Even as counties, we are not yet sure what we'll be getting, and our commitment stands, but we are saying yes that when the act will be out and we know the actual allocation for the county, we will be able to settle the installment, and that can be confirmed at a subsequent date. Yes, and now Your Lordship, we even relying on borrowings to pay salaries, so it's something that is beyond us as a company. So the government undertaking is that you will pay immediately the disbursements come out? Once the disbursements are out. Kungi ni kana ngwatanio ya Sylvia Mame iyo kana Kenya Association of Manufacturers KAM ni alumeli unenania ula wende ya wa ngwatanio ya kampuni wa Adan na Ketrako deni wa kwa ilia unyaicha wa mwaki wa stima aiweta kanani museo ateo ni wailite kuthianwa na wako ikithia mwene ndeni wa kwa talato na vaita ndeni wa ilovia ilasi utume wa mvangoni u kwenana na KAM yumelite mbe wa nzama ya mbunge ya Senate ya mwaki ni kana waki wa melati menene utonya kwa ilane
mesa ilawe na ngwatanio cia serikali na atandithia makiene kana PPPs ateo kanalasi enda ile kunengwa kambuni omwe batena masindano na vala muvango u wongamwa ni koti kwe mondi itwa ngwatanio atete mama kwani LSK kuthi kotini kuleana na muvango su wa Adan na Ketrako. We are intentionally forcing Kenyans to pay more because of our inability to be more efficient. Is that what it is? Or is it that we are using dilapidated equipment? The technology is not yet there. I'm just trying to understand that because they say Kenya is leading in terms of geothermal production, correct? So how could we be leading if we are venting too much of that steam in the atmosphere at night? Correct. Point number 5, where we are saying that because they are venting this power anyway, this steam anyway, this 800 megawatts anyway, gigawatt anyway, they are venting. Then because it's available at night, we restructure the tariff so that manufacturers who opt to operate at night can convert this steam to economic value, but at a subsidized rate. You realize industries are owning specific areas because there is power, availability of power that can run large consuming industries. If network is done properly, then we could have industries in each and every county. Maybe we also need to tell ourselves as Kenyans, I believe sometimes when we are doing these things, we don't do it competitively, so that, basically corruption. Recently, we had an announcement from our new Minister for Energy, Opiyo Wandayi, and he said that the government has taken steps to stabilize transmission of power, so we should expect less of these blackouts. And he said that they are going to support the Adani deal with Ketrako. As consumers and players in the industry, what is your take? The only thing that we need to really be very careful about is that this process, the structure, the mechanics of working at it is clear so that we get value for money. That is what is important, not the idea. The idea is very brilliant. How do you then go for value for money? You need to encourage competition so that it is not one person coming in and saying, I have this for you. It may look good on paper because you don't know what somebody else is thinking. We say when one person has an idea, 1 million other people are thinking about it. Can we get it better? Can we have, then we benchmark ourselves. Another thing that this committee has been successfully been able to push through is now we dislodge the distribution of power from Kenya Power to Ketrako so that it becomes an infrastructure that is tradable, where a private developer can come, develop a line. We need even more redundant supply lines so that now you can even eventually choose which producer you want to consume from. This is the first step towards breaking the monopoly of Kenya Power. And this is now where Adani comes in, whether it's a good or a bad deal. It is maybe the step in the right direction where we have several. Na tuilika mathauni ni kana nthi ya Kenya niendeye kukwatiania na nzama ya nthi yonthe ya mathau ma Olympics kana IOC na ngwatanio ya nthi yonthe ya kuthinikia andu ala makite makuo UNHCR kukwata mbau andu a ni kana kwikonia na mathau. Mauvoo maumbulwa ni Musumbi William Ruto itina kukomana na mutongoi wa nzama ya Olympics Thomas Bach na commissioner wa UNHCR Filippo Grant alama muthokia kwe mundi mawikaloni make musini wa Ilovi reweta kana itambia je ni ya kumanda na kuya inengo cia mathau kambini ya ndwa ila yikakuma countini ya Turkana. We keep sports clean and make sure that all our athletes, all our sportsmen and women are in a space that their sporting is not adulterated by doping. And I know we've had a bit of a challenge with our sporting agency because we have moved departments
too many times. And in the process, there wasn't quite clarity on what happens. I would like to thank you very much for what you are doing and Kenya is doing with regard to the refugees. In fact, you mentioned Kakuma is somehow the cradle of our IOC refugee Olympic team, which is competing on an equal basis with all the national Olympic committees in the Olympic Games. Part of the reason why the president is here is to visit Kakuma, the refugee camp in the Turkana, signifying the connection between sports and promotion and protection of the refugees. As you know, Olympics also includes, as a category of, refugees are given their own category in terms of the competition. And Kakuma is a very important center. We were here with the NBA people the other day. Part of the stronger team of South Sudan trained in Kakuma.